Our flight today will take approximately 1 hour and 34 minutes. If you have any questions or need assistance, please don't hesitate to ask one of our cabin crew members. Thank you for flying with Ryanair. Benvenuti a bordo di questo volo Ryanair numero 877 da Crotone a Torino. Il mio nome è Andrea Giovanini e sono il comandante di questo volo. Vorrei darvi il benvenuto a bordo per ringraziarvi per aver scelto di volare con noi oggi. Stiamo attualmente preparando... Ground cockpit, tow is driving up. Il nostro volo di oggi durerà circa un'ora and 34 minutes. Se avete domande o bisogno di assistenza, non esitate a chiedere a uno dei nostri membri dell'equipaggio. Grazie per aver scelto di volare con la Ryanair. Okay, all doors and hatches are closed. Ready to connect. Cross-check. Tow connected and bypass pin inserted. Release parking brake. Starting pushback, and you may start engines. Ladies and gentlemen, as we prepare for departure, we kindly ask for your full attention as we go over the safety features of this aircraft. Seatbelts should be fastened at this time, and all carry-on items must be stowed in the overhead bins or under the seat in front of you. In the event of an emergency, follow the illuminated exit signs to locate your nearest exit. Remember that your nearest exit may be behind you. In the unlikely event of a water landing, this aircraft is equipped with life vests located under your seat. To use, pull the vest out, slip it over your head, and secure it with the straps. Inflate your vest by pulling the red tabs or by blowing into the tubes on either side. Do not inflate your vest until exiting the aircraft. If oxygen masks are needed, they will drop automatically from the panel above. Place the mask over your nose and mouth, secure it with the elastic band, and breathe normally. Assistance will be provided once everyone has their mask on. We appreciate your cooperation as we ensure your safety and comfort. Thank you. Signore e signori, mentre ci prepariamo per il decollo, vi chiediamo gentilmente di prestare la massima attenzione mentre rivediamo le caratteristiche di sicurezza di questo aereo. Le cinture di sicurezza devono essere allacciate in questo momento e tutti gli oggetti a mano devono essere riposti nei compartimenti, sopra il sedile o sotto il sedile, davanti a voi. In caso di emergenza, seguite le uscite illuminate per localizzare l'uscita più vicina. Ricordate che l'uscita più vicina potrebbe essere dietro di voi. In caso improbabile di un atterraggio in acqua, questo aereo è dotato di giubbotti salvagente sotto il vostro sedile. Per utilizzarli, tirate fuori il giubbotto e mettetelo sopra la testa e fissate le cinghie. Gonfiate il giubbotto tirando le linguette rosse o soffiando nei tubi sui due lati. Non gonfiate il giubbotto fino a quando non uscite dall'aereo. Se sono necessarie maschere di ossigeno, queste cadranno automaticamente dal pannello sopra di voi. Posizionate a maschera sul naso e sulla bocca, fissate con l'elastico e respirate normalmente. L'assistenza sarà fornita quando tutti avranno indossato la propria maschera. Operation complete. Go ahead and set the parking brake. La vostra sicurezza e il vostro comfort. Disconnecting tow. Stand by. And crew, please dim the lights for takeoff. Ladies and gentlemen, lights will be dimmed for takeoff due to safety reasons. Signore e signori, per motivi di sicurezza le luci saranno abbassate durante il decollo.
Tow is disconnected and bypass bin has been removed. Hand signal on the right. We'll see you next time and have a safe flight. Approaching 3-5. Crew, prepare for takeoff. On runway 171,400 remaining. On runway 35.